USAID, together with a number of Palestinian organizations, have joined efforts to preserve the Hisham Palace in Jericho and boost tourism to the city. The work is scheduled to finish by September this year and will provide employment for over 200 Palestinians. Officials attended the groundbreaking ceremony in Jericho last week. حقيقة هذا المشروع يشكل حلقة متقدمة في تطوير الموقع الذي بدأ سنة 1996 بعد نقل الصلاحيات في منطقة أريحة، وبدأ في حينها بترميم الفسيفساء والحجر، ثم تطوير إمكانيات الموقع التفسيرية. هذا المشروع يشكل ذروة للعمل المتواصل الذي بدأ منذ أكثر من 10 سنوات لتأهيل الموقع كموقع سياحي. This is an extraordinary place that has great historical significance, not only to the Palestinian people, but to all people throughout the world who care about culture and care about history. So it's a great opportunity for the United States and the Palestinians to partner on restoring really a classical site. فلسطين مجمع أثار، فلسطين مجمع للتاريخ، وفلسطين مجمع للحضارات، وبالتالي الحفاظ على هذا الإرث مسألة أساسية بالنسبة لنا كأبناء الشعب الفلسطيني. وأيضا يعني كل هذه المشاريع التي نقوم بها في محافظة أريحة هي أيضا تعزز في مجال جذب السياحة الداخلية والخارجية. USAID provides millions of dollars in economic assistance to Palestinians in the West Bank and Gaza through projects designed to combat poverty, improve health and education, and create jobs. A museum will also be established at the site, as well as a new access road.